reading activity. Okay. So ಇಲ್ಲಿ page number 33 ಅಲ್ಲಿ reorder the letters to make a right word ಅಂತ ಇದೆ. Write the names of items in the bag. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಓದಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಚಿತ್ರದ ಇರುವಂತದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, can you write this on the blackboard? Good. Okay, ready. Next, Mahin, you should write first one. YouTube ಹಾಕರ ಸಾರ್ ಇದು. Very good. You are a big clap. Chapala. Come. Second one you should write. Don't clap. I will call you later. Sit down. Don't stand up. Only if you want to answer, you have to raise your hands. Very good. Give her a big hand. Good involvement to learning. Come. Yashaswini, you should write the third one. If you know the answer, wait. Don't touch. B-O-G down. B-O-G down. Very good. You are a big hand. Next. Pandana. Only raise your hands. Don't touch. Very good. Excellent. You are a big hand. Next. Okay. Loudly. Say loudly. B-U-G back. Okay. Very good. You are a big hand. Now Yasin going to write the word in reorder. Okay, write down. Okay, say loudly. What is that? R-A-T rat. R-A-T rat. Okay, very good. Give him a big hand. So let us do activity ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರೀ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಓಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ವಿಚ್ things you would like to identify. Almond. A-L-M-O-N-D. Almond. Very good. Give her a big hand. Next. Anybody? Yes. Come. You should write which things you want to identify. Very good. Correct idea. Appalva. Yes, sir. Very good. You are a big hand. Go. Next.
Top. Very good. POP top. Next. गलत दिखती ना गे BUN Very good. BUN. one Next. BAT bat No. Okay, good. sir sir PIN pin ಇವೆರಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ರಿಯಾರ್ಡಲ್ ಬರೆಯೋದಾಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್.